Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat datang ke Fiza O and Girlfriends live di YouTube sekarang ini dan 3, 2, 1 kita juga tengah live di Facebook. Selamat datang ke Fiza O and Girlfriends, kawan-kawan YouTube, kawan-kawan Facebook. Jangan lupa untuk hit that subscribe button. Saya dapat tahu menerusi saya punya analytics bahawa lebih separuh dari tontonan video-video saya adalah dari non-subscribers. So, welcome to my channel. Selamat datang ke channel Fiza O dan jangan lupa untuk hit that subscribe button. It means so much to me kalau dapat awak subscribe. Jadi awak akan tahu bila masa saya live, bisa upload konten Fiza O, cakap masjid, malam seram pagi hari, temu bosan dengan selebriti. So, anyway, hit that subscribe button. Pada pagi ini, I terfikir untuk tanyakan soalan ni sebab I ternampak ada artikel yang berkongsi tentang what to do before a breakup. Apakah yang anda perlu lakukan sebelum anda break up dalam especially a serious relationship. Perhubungan yang serius. But again, what is serious relationship? Perkahwinan, obviously serious. Kalau masih lagi mata-matai pertunangan, I'll say that's serious because itu adalah satu langkah sebelum perkahwinan. Kalau boyfriend, girlfriend, it could be very serious. Especially kalau awak dalam talking terms untuk, be on the next level of relationship kan. So, sebelum break up, kena buat apa? Dan saya rasa macam saya nak tanya kepada awak sebab artikel tersebut mengatakan bahawa antara perkara yang perlu untuk awak lakukan sebelum break up adalah untuk tukar segala password. I was like, ooh, never thought about it. Obviously, I shouldn't. Obviously, I shouldn't. But yeah, that's true kan. Kalau dulu password ni adalah password handphone sahaja yang kita ada, password apa lagi, password bank account kan. Tapi sekarang ni password handphone bukan setakat password handphone. Handphone kita ni adalah boleh akses macam-macam benda, untuk buat pembayaran, untuk buat Apple Pay. Everything is here. Dalam handphone punya password ni ada password yang lain. Right? Ada SingPass lah. Everything else is dalam handphone kita ni kan. So, artikel tersebut mengatakan betapa pentingnya sebelum you announce that breakup, you log out dari akaun-akaun tertentu. Jadi, your partner tak akan dapat terus log in, especially pada Facebook you ke, Instagram you ke, TikTok ke apa ke. And untuk antara kita, our social media is money making, especially kalau tunang anda ke, your boyfriend or your girlfriend menjadikan sesebuah platform tu sebagai that money making place. Contohnya kalau ada yang gunakan account seperti Twitch kan, ada yang menggunakan akaun-akaun gaming lain sebagainya. So anyway, selamat pagi, selamat datang ke Fiza O and Girlfriends. Selamat hari Isnin. Pagi ini, pagi-pagi Isnin bangun tidur je tadi, saya punya migraine. I don't know whether it's aging or what it is. I don't know what it is. Saya sekarang lebih kerap lagi mempunyai migraine sebelah kanan kepala saya. Nak cakap stress, I'm really pretty having a good life. Sembuh sampai. Okay. Sakit kepala. Can you please give me a tip? Like, what is it, Fiza? Do I have to exercise? Okay, obviously that's a question that you're going to say yes. Apakah yang perlu saya lakukan? Apakah makanan ke minuman ke apa ke yang boleh awak sarankan? Terima kasih pada Hazika of all the cups. Tak ada, aku tersembuh. Aku pandang cup ni. Gelas hitam. Terima kasih Hazika. Hazika Usman hari ni pakai tudung warna purple. Wow, looking menawan Hazika. Nanti please masuk kamera untuk abang-abang yang single yang macam anak tengok Zika lah, dah lama tak tengok Zika. Zika is like rolling her eyes at me. Okay, anyway, sebelum break up, apakah yang anda boleh lakukan? Let me know. Okay, sebelum saya teruskan dengan ada katakan Tiger Bomb is my best friend. Okay, let's try. Kalau dah tahu password, kena tukar in case dia masuk untuk hack. Well, if you are in a relationship, you wouldn't think of hacking your pasangan, right? Oh, okay, wait, before we get there. Ada yang katakan, minggu ni dapat dengar live. Actually last week I tak buat live ke last week kan? Last week 2 hari je tak buat live kan, naik lemak aku. Hari Isnin I tak buat live kenapa last week What's the reason why I tak buat live? Kau ingat tak? Why I didn't do my live last week, Monday? What's the reason? Kita buat show Kita buat recording Kita ada show Shoot, that's not nice. Maybe we're just lazy. No, it must be some reason.
I think last Monday. I rasa house untuk sekolah kot ke. Was it youth day? I can't remember. But yes, but I'm back. I'm back strong this week, okay? Ada katakan suka tengok Fiza O pakai tudung. Oh, amin. Doakanlah saya ya. Alright. Okay, anyway. Ada lagi, ada katakan nasib lah dulu. Waktu tak bercinta, tak pernah nak share-share password ni. Mana-mana social media ke, password kad bank ke, dah kahwin ni, barulah I share dengan suami I, email password I, password social media, password kad bank I share dengan husband I, kata Umi Farah. And even in marriages kan, I dapati bahawa setiap perkahwinan sangat-sangat special and unique. Sebab saya ingat lagi saya pernah buat topik macam gini banyak kali. Okay, so setiap tahun saya akan buat topik macam ni. Setiap tahun, every year. And every year I will like, it's very interesting sebab setiap couple ada dynamics yang berbeza. Saya ingat lagi dulu saya pernah buat topik ni. Okay, bukan topik tentang password handphone lah, tapi lebih ke arah account bank. Like password for untuk bank. That 6 number password is so sacred sebab ada antara suami isteri yang tak akan berkongsi your card number. Takkan berkongsi sebab dia tahu, sebab ada cerita ni saya pernah terima, katanya saya tahu suami saya kelemahannya adalah duit dan kita pernah bergaduh tentang duit, and I need to keep my money untuk anak-anak I, untuk masa depan I, untuk simpanan I. So dia dengan suami dia tak share password account untuk bank langsung. That's one level kan. Ada suami isteri ni, mereka ada shared account sama-sama, really happy. So it's really the dynamics of a marriage or a relationship kan. So ada katakan, Fiza, welcome back live for Fiza O and Go Friends. Wow, terima kasih. Saya rasa macam hari ni macam meriah lah. Macam like, ramai yang macam like, Fiza, aku nak lemak lah kata buat live I don't know whether people still love me. Sengaja je macam kononnya minta simpati lah. So I tahu I sepatutnya live pukul 11 pagi ini, tapi pagi tadi saya tengah sibuk buat sedikit rakaman di luar. So saya baru sampai ke studio dan terus langsung live pagi ini dalam Fiza O and Go Friends. Hari ini topik untuk Fiza O and Go Friends adalah topik yang it sounds fun but it's actually pretty serious. Sebelum break up kena buat apa? Dan saya tercetusnya idea untuk buat topik ini bila saya ternampak artikel tentang antara langkah-langkah untuk anda mulakan bila awak nak break up adalah untuk menukar password, segala password yang ada. Dan sekarang ni lebih lagi cenderung untuk bertukar password dengan pasangan anda, especially kalau awak nak gunakan account Netflix lah, you know what I mean? Like macam, you betul tak Netflix account you? Netflix lah, awak akan dapat tahu sebab awak nak gunakan account Spotify dia lah. Awak akan tahu sebab I don't know, it just makes it easier kan. Macam dari awak asyik kasih dia handphone, dia masukkan handphone, masukkan password, lepas tu after that log off. Masuk lagi log off, masuk lagi log off. So sometimes for convenience anda akan bertukar password. So I will start this difficult conversation untuk you all, okay? You all yang tidak mata-matai, especially mata-matai tengah macam I love you, you love me, and it's always an NBD, a no big deal. So kalau you nampak NBD di caption Instagram, caption TikTok, NBD untuk kawan-kawan yang macam, what is all this? What is LOL? NBD is no big deal. So anyway, so saya akan mulakan dengan this difficult conversation. So pagi tadi saya telah memulakan dengan polling di IG story baru saja. So IG story saya begini. Saya tanyakan pada awak pagi tadi, should couples have access to each other's phones? The PHO bukan mi Vietnam, tapi it's like sebab dia terpendek sebab just because. Anyway, phones, yes or no? Then guess what? Okay, sejauh ini this is Assalamualaikum Kak Fiza, may I know if it... Sorry, I betul nampak... Tengoklah, I'm so easily distracted. Oh my goodness, I've got to go to see a counselor. I'm so easily distracted. I tengok handphone I, nak tengok IG story, nak tengok IG story polling. Saya ternampak phone saya penuh dengan WhatsApp. Ada yang tanya, Fiza, will you be available to host my son's wedding? Fiza, will you be available to host my wedding?
untuk anda yang pernah tanyakan pada saya tentang nak jadi pengacara untuk majlis awak, saya minta maaf kalau I haven't gotten back to it yet sebab saya takut nak cakap yes, takut kalau ada clash dengan acara-acara yang lain yang telah pun saya setuju untuk hadiri lebih awal lagi. So anda boleh emailkan, the best is always email kepada saya ke business@fizaoandgirlfriends.com. So this is my business address. Dan anda juga boleh WhatsApp saya kalau you have my personal WhatsApp number, ataupun kalau tidak anda boleh emailkan kepada saya, ataupun boleh DM saya di Instagram, I think. Okay, so back to this. Tentang soalan berkaitan dengan polling ini. So, polling yang saya telah pun terima, guess what? Should couples have access to each other's phones? So, I tanya yes ataupun no kan. I had expected, to be honest, I expected lebih ramai lagi mengatakan no. I was expecting 50% untuk katakan no. And guess what? Okay, takkan nampak nama kan? 73% mengatakan bahawa couples should have access to each other's phones, dan 23% sahaja mengatakan no, tak boleh. So obviously di kalangan mereka yang ambil bahagian untuk undian ini, untuk polling ini, adalah mereka yang dah berkahwin, mereka yang belum kahwin, mereka yang dah bertunang, mereka yang belum bertunang, mereka yang boyfriend girlfriend sahaja. So that's the story. Anda yang sedang tonton live sekarang ini, what do you think? Ya ataupun tidak? Should couples share each other's passwords? Apakah pendapat awak? Kawan-kawan yang telah tonton live dari luar Singapura, kawan-kawan Malaysia, kawan-kawan luar negara, let me know where you're from right now. Ada yang katakan, kata Emilia, yes, access to phones, yes. Tapi, jangan nak bongkar-bongkar phone sesuka hati tanpa permission. Work phones, definitely no, kata Emilia J. Wow, really busy you are, girl. 2 phone you ada, Work phones, oh yes. That is okay. Saya ada this thing about, ada benda semua you boleh beritahu pasangan you, but when it comes to rahsia, amanah kerja, it's very, that is a different conversation to hold, kan? Sebab amanah tempat kerja ni, contohnya macam saya lah, saya simpan rahsia-rahsia yang awak terima, yang saya terima dari awak. Ada yang mengatakan saya rahsia menerusi ni. Ini adalah alamat rahsia saya, okay? hello@fizaoandgirlfriends.com. Email ini adalah very secret to me. Tak ada orang lain yang ada akses untuk email saya yang saya anggap sangat secret ni. Saya tak berikan password pada suami saya untuk akaun ini, sebab kalau apa-apa jadi pada saya, let the account just mati begitu saja. Like, because it's just stories from people kan, cerita-cerita dari orang-orang kan, yang okay, biarkan dia padam begitu sahaja. But melainkan macam contohnya my business password. Yang ini adalah lain. Ini adalah kerja-kerja saya tahu bahawa okay, ini adalah perlu untuk ada akses pada team yang lain, yang perlu untuk ada akses untuk business@fizaoandgirlfriends.com, sebab mereka perlu untuk get it rolling and running kalau anything happens to me, contohnya. So, bila energy kata yes, but not work phones, especially kalau awak kerja dalam bidang-bidang guaman, contohnya kan, awak tahu awak ada banyak rahsia dalam handphone awak yang berkaitan dengan kes-kes klien, kes-kes untuk peguam awak yang awak jaga, contohnya, ataupun awak dalam bidang perbankan dan awak ada all these financial details yang only you ada access. So, pasangan you is, why would they need to know kan? So, ada katakan, first and foremost, dah couples, kenapa mesti ada password? Especially dah kahwin. Oh, kenapa mesti ada password? Adakah, okay, Mira, kiraman awak actually is very double-edged. It could mean, kenapa nak bagi password? Atau kenapa mesti adakan password? Yeah, so I would think, apa yang awak maksudkan adalah kenapa kena berahsia kan? Kalau dah berkahwin kan? Oh, yang ini kata Nur, kalau kita bertukar-tukar password antara suami dan juga isteri, ini boleh menyebabkan cemburu dan fitnah unknowingly. Oh, okay, that's interesting. Cemburu probably yes, but fitnah, why? That would be transparency kan? Kan? Wouldn't it be like transparency instead of lack of transparency untuk fitnah? I don't know. Ada katakan, what's the purpose? Ask yourself. Purpose untuk berkongsi ataupun tidak berkongsi password. Okay, so this is an open conversation. Sebab itulah saya tanyakan pada awak, apakah kalau mawar, adakah awak sendiri berkongsi password dengan pasangan awak? Mungkin you can let us know, you can share with us. Yang ini kata Amelia lagi, share password untuk personal computer dan juga phones untuk suami isteri penting, tapi kena respect privacy. Yes, I would think that this is also extremely important, sebab ajal maut ni kita tak tahu
dalam masa seketika sahaja, esok, lusa, petang nanti, malam nanti, you just never know kan. And this is the thing that me and my husband is working on, because kita, okay, Alhamdulillah, I think we have reached a very comfortable stage of like, you know, but we haven't sorted out all of our passwords yet, which we should, sebab kerja kami sepenuhnya adalah password based kan, dari segi platform, account, nak masuk komputer ni pun perlukan password kan. So we have to list it down sebab ini adalah kerja kan. Untuk list it down, untuk sebab dalam dunia sekarang awak pun tak boleh letakkan satu password. Ini contohnya password anda adalah, password anda adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, by the way, don't put that as your password, because that is the most common password in the world yang mudah kena hack. True story. So, contoh itulah password awak. Dan awak tak digalakkan untuk gunakan password yang sama dari bank account awak, ke Paylah awak, ke PayNow awak, ke komputer awak, ke Instagram awak, ke Facebook awak. Tak digalakkan untuk gunakan password yang sama for all your accounts, just in case. Jadi itu yang digalakkan. So you will have your different passwords kan. Jadi untuk selenggarakan tu penting, untuk awak dengan pasangan awak tahu, okay, in any case I sakit ke, I demam ke, I apa ke, I tak boleh buat ni ke, you tolong I. So dia ada password you kan. Itu adalah niat. Itu adalah antara niatnya kan. So let me know, it's a light-hearted thing. Kalau you dalam, let's say you're not in a marriage, you dalam perhubungan, you're serious about each other, you like each other a lot, tapi adakah you akan kongsi password ataupun tidak? So, dan sebelum break up, kena buat apa? Selain dia tukar password, apakah yang kena buat lagi? Tukar password sebelum putus. Contohnya, that's one kan. Then like how fast can you give each others your password dalam perhubungan? Lepas kenal sebulan, 2 bulan, setahun, I don't know what it is. So I buat sedikit homework untuk you all, untuk kita semua lah, untuk you all pula, untuk kita semua lah kan. Macam mana kan, like at what stage of your life, of your relationship yang you boleh bertukar-tukar password, have access to each other's phones. I don't know, because phone ni sangat secret sekarang. Dulu phone adalah setakat masuk main game, masuk ada text message, ada WhatsApp contohnya, masuk tengok gambar. Sekarang ni masuk phone je, bam, kau Instagram tengok DM dia, masuk Facebook tengok dia punya private messages, masuk work email, like almost immediately work email. Dan kalau especially kalau you tahu girlfriend you ni, dia punya kerja boom, ada banyak rahsia dalam work email dia tu, you klik aja, it's access, it's free access. Jadi phone kita ni dia macam, although it's a 4-digit number, tapi dia macam pegang banyak sangat rahsia kan. Especially kalau you tak tahu sejauh manakah you boleh percaya ke orang tu. You know, like sometimes you know, okay, you bagi your sisters, you bagi adik-beradik you, yang bagi anak-anak you yang gunakan handphone. You tahu mereka masuk handphone tu solely nak ambil gambar, solely nak tengok YouTube, solely nak main game. You tahu that is the niat. Then they won't go to other segments of your phone. And sekarang ni dalam handphone pun you dah boleh segmentize. Ada bahagian-bahagian handphone you tu yang you boleh letakkan password, like in a folder yang not everyone boleh masuk. Contohnya you letakkan your, for example lah, your SingPass folder ke, your apa folder ke, in one folder yang you akan ada a different set of password. Jadi tak ada orang lain yang boleh masuk in that folder kecuali you pun boleh juga. So anyway, dah ada WhatsApp lah. Terima kasih. Yes. Kalau you segan nak letakkan di comment section, that's okay. Tinggalkan di WhatsApp saya 838902880. Saya akan bacakan komen-komen awak. Dan let me know what you feel, what you think. Sebab saya katakan tadi, saya buat polling di Instagram saya, dan polling saya begini: adakah awak rasakan couples should have access to each other's phones? Adakah awak boleh ada access untuk gunakan handphone suami? Suami boleh gunakan handphone awak, boyfriend awak boleh gunakan handphone awak, girlfriend awak boleh pegang handphone awak, tunang awak boleh pegang handphone awak, and vice versa. So what do you think? So awal tadi, percentage of people katakan yes, 73%. Sejauh ini, let me see. Oh, it has went down. Sekarang ni, percentage of those yang dah voting, tak nampak nama. Okay, 65% yes, 35% katakan no. No way. Again, antara mereka yang lakukan polling ni, tak semua yang dah berkahwin, tak semua yang belum berkahwin. So, let me know what you think. Letakkan di comment section. Saya akan posting nanti. Berapa ramai antara awak yang ada akses, menggunakan handphone isteri, dan berapa antara isteri yang ada akses pada handphone suami. So, let's look at some articles. So, saya pun buat polling.
dan tanyakan atau saya membuat sedikit search on Google, of course, the best teacher. So should partners share should partners share passwords in a relationship? Haruskah pasangan-pasangan berkongsi password dalam ataupun kata kunci ke dalam perhubungan? So ada katakan ultimately kalau awak percaya sangat dengan dia dan awak tahu bahawa it's a solid long lasting relationship, awak tahu this is for life, okay, let's share our password towards going closer and intimate with your partner. But again, what kind of password? Yang ini lagi, should your partner know your passcode? So kata Julie Spira, I don't know, Julie Spirulina, sounds like obat name, right? An online dating expert, dia kata, kecuali kalau awak ada shared social media account. This one I actually setuju. Contohnya awak dengan pasangan awak ada like macam, contohnya nama pasangan awak Rosli, nama awak Rosna, like Rose forever, right? Rosli forever, like Rose forever. So both of you patut ada account, patut pada account yang sama kan. Tapi kalau you ada account yang berasingan, you don't need to share password, right? Then depending on the seriousness of your relationship, having a phone password is a good idea. Yes, I setuju. Especially kalau you dah betul-betul serious, you need to know each other's passwords, the 4-digit number. It could be 121212. Okay, you tahu 121212. So anyway, kalau you pengsan ke, you jatuh ke, you apa ke, I would have access to your phone untuk dapat immediately call mak bapak you, adik beradik. You have access to all of the most important people dalam handphone you in case of emergency. That's in case of emergency. So is it toxic to ask for password? So menurut seorang psychologist, it is not okay untuk ask for password. So, biarkan pasangan you beri dia password you kalau dia sedia, and not if you yang paksa dia untuk password dia. And I'm talking about this specifically untuk mereka yang in a BGR relationship, boyfriend girlfriend relationship, tunang-tunang mungkin, yeah. Because ada yang mungkin pressure, like I don't want to give him, I tak percayakan dia sangat, dia pernah gunakan duit untuk nak judi, dia pernah buat ni, dia ada pass history, lepas tu dia paksa I minta my password. So menurut seorang psychologist, it is not healthy, tak sihat, dan potentially could be in a form of abuse. Dan abuse ni bukan setakat physical abuse, kena pukul, kena apa kan, tapi it could be a form of mental abuse. You menggunakan password, lepas tu dah paksa dia kasih password, dengan menggunakan password tu you salah gunakan dengan mengganggu kehidupan peribadi dia. So it could be that. And I think this article, you should share it with your anak, or like with your anak saudara, or with your cousin, your younger cousins, because I think this is an open topic, bukan sahaja untuk you yang tengah tonton live sekarang ni, you like your parent, you baru kahwin, tapi actually when you have children later on, yang you tahu dah in their like early teens dan mungkin akan ada boyfriend, if their boyfriend or their girlfriend minta password, that is a red flag, because you should never give your password to your boyfriend or your girlfriend, as teenagers, because look, why? Kenapa? Kan? Takut kalau masukkan dalam account password, upload gambar tak senonoh di account you. And right now, Instagram accounts, like TikTok accounts, they can just gunakan untuk nak scam orang lain, untuk tipu orang lain, untuk upload benda-benda tak senonoh kan. So that is scary. That is really scary. So I thought that this article is very interesting untuk you check out, dan you boleh share it in your group chat. Hashtag not sponsored. I just like did some research on my own. Yang ini, okay, do married couples share password? So obviously, ini adalah artikel tahun 2014, and a lot of change since then, because COVID has really changed the entire dynamics of the of relationships of the world basically kan. So menurut artikel ini tahun 2014, jarang-jarang orang bertukar password, which is true. Tapi sekarang ini lebih ramai lagi pengguna-pengguna internet yang menunjukkan cinta as a form of allegiance to your relationship. Macam untuk tunjukkan yang I percayakan you, I love you, I trust you, ini adalah password I. Ya, itu adalah, sekarang ni perkongsian password adalah satu langkah untuk tunjukkan I trust you kan, dalam relationship. And that could be really, I don't know,
Danger. So, yang ini pula, should your phone be private in a relationship? Ini adalah soalan saya untuk awak tadi. Adakah awak boleh ada akses untuk handphone, pasangan awak? Dan pasangan is a very broad term. I faham like macam ada yang tonton live ni adalah suami isteri. Macam kita, of course lah. I kenalah ada access pada my wife's punya handphone kan. My husband punya handphone kan. Tapi ia juga adalah dinamik berbeza kalau awak belum lagi berumah tangga. So of course to trust or not to trust adalah satu soalan yang sangat-sangat payah. Especially kalau awak pernah tangkap dia buat perangai, buat hal. So I don't know. So this article is very interesting. Having access to each other's phones forces transparency. Dia paksa you all untuk terpaksa bagi tahu pasangan daripada you yang ingin bersikap transparent. So ini boleh backfire dan membuat anda berdua rasa sangat macam seolah-olah ruang peribadi anda telah pun dicerobohi. Macam orang rasa macam semua nak tahu. Dia, macam gini pun nak tahu kan. Aku punya jumlah bank account pun nak tahu kan. Those are the things kita sebagai manusia ni kita kena have that body language punya, read each other's body language kan. I think it's very disrespectful, I rasa lah, untuk you tanya straight up pada partner you, how much do you have in your bank account kan, because it's his privacy untuk simpan untuk for his certain reasons. Unless you tengok macam kalau bab aku ni Asyik tak ada duit, nak ajak aku keluar, nak ajak I dengan anak-anak keluar pun tak ada duit, tak ada duit, tak boleh keluar. Tapi dia kau beli jam 40,000, beli barang ni 10,000, beli ni 12,000, beli tu ini like. And then when it comes to me dengan anak-anak, tak boleh je. So again, these are all very, there's really in such a place tak ada black and white untuk you tetapkan. So I would love to know apakah pendapat you, apakah perspektif you. Let me know di comment section ataupun you boleh WhatsApp saya ke 838-920. Basically saya nak teruskan nak tengok apakah di comment section. Assalamualaikum Fiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes Fiza, I setuju. Password is important. So, kena tengok password untuk apakah tujuan. For urgencies, for emergencies. Tapi kalau nak kepo-kepo, check WhatsApp saya, check social media saya, tak boleh. So, trust your partner and respect personal boundaries. Dia katakan, yes, you should change password. Sebab in any case, kalau kita hilang handphone, untuk suami isteri, especially for suami isteri, I tak faham kenapa nak berahsia. No harm accessing. Anyway, kalau tak ada apa-apa, kenapa nak bersembunyi? Kenapa nak berahsia? That's pretty true. Yeah. Betul? I setuju. Yang ini ada sumbangan live chat. Wah, terima kasih. Ada sumbangan untuk lunch hour, kata Lancer Film. Thank you bro for the lunch hour gift. Alhamdulillah. Yang ini kata Emilia J. Kalau boyfriend girlfriend tu, I rasa Fiza, tak payahlah nak bertukar password. You have not married yet, okay? Belum kahwin, not necessary. Nanti kau dah break up, masalah, babe. That is true tu actually. Especially in this day and age kan. Okay, imagine you gave a password to this account, for example to your Netflix account, and then you broke up. Lepas tu you lupa, you completely lupa. Sekali after like a couple of months ke apa kan, then you met someone else, lepas tu you kahwin kan, like a year later you kahwin, and then di tengah tengok Netflix, contohnya you nampak, mungkin husband you nampak, siapa ni yang ada access Netflix you ni? Ataupun your girlfriend nampak, your wife nampak, siapa ni ada access Netflix you ni? Oh tu, this one is my ex-girlfriend. Why does she have your password? Dah mula bergaduh. Kan? Basically, yeah. Apa lagi ni? Apa komen lagi ni? So let me know in the comment section apakah pendapat you. Yang ni WhatsApp. Okay, let's see. WhatsApp ini datang dari kawan kami dari Malaysia. So, hi kawan Malaysia. So, awak katakan Fiza, you tanyakan pada I, what should we do before we break up kan? What should we change? In my case, bukan password yang I am worried about, but perhaps in telling the truth. Lagi bagus lagi. Dan pulangkan segala barang-barang yang you perlu untuk pulangkan. Bila break up ni Fiza, susah nak cerita. Tapi, saya ingat lagi bila I break up, my ex-girlfriend tak suka dengan saya. So, it's kind of like,
She wanted to jodohkan my girlfriend dengan orang yang dia suka. So I was torn between two. Awak katakan. Wah, ni dah kisah cerita lain ni dah. Saya minta maaf, I pause for a while because it was really a long surat cinta, ya. Okay, so anyway, I'm sending you big hugs to you for that bad breakup yang berlaku tahun 2018, and you're still, not over her, and well, every single breakup is very different. Ada orang yang breakup hari ni, bulan depan dah tunang, kan? Ada orang yang breakup hari ni, besok kahwin. Overlapping relationships. Ada yang break up tahun 2018 sampai sekarang, you're still thinking of the hurt and pain that you felt tahun 2018. So, sending you lots of hugs and love. Okay, ada kiriman lagi di sini. Ada lagi kiriman dari awak yang lain. Yes, I setuju. Okay, tentang nak ada access untuk each other's phone, I setuju. Tadi dengan Amelia J, kalau boyfriend girlfriend tak payah nak beria-ia sangat, nak tahu pasangan dia punya password ataupun nak bagi your password. Kata Syakila, share lah Fiza, apa cerita dia? Oh, cerita dia pasal breakup like macam you nak dengar cerita dia tadi. Okay, let's share. Okay, walaupun tak ada, dia tak directly linked untuk what to do, should we have access to each other's phones and stuff like that. Okay, anyway, so let me share. Okay, cerita dari lelaki ni katanya, hi Fiza, so my breakup ni solat cerita. My her mom, my ex-girlfriend's mak tak suka dengan I. So dia nak jodohkan my ex-girlfriend dengan orang yang dia suka. So I was torn into two. Saya berbelah bagi untuk just be selfish and keep going on with my ex-girlfriend, atau putus dan biarkan dia pergi, but I need to be harsh dan tak boleh libatkan mak dia dalam hal ini. By letting her go, I need to force my ways, but my ex-girlfriend sangat degil. It hurts until now because at that point of time, my ex-girlfriend was a biologist. So bagi mak dia, anak aku pandai, anak aku biologist, kau tu setakat designer je, ni je, tak deserve untuk terima anak aku, kan. So anyway, kita masih lagi, we still keep this, main tukar-tukar soalan setiap hari. Oh, so I still kept this from her. So, dia post-it notes. So, post-it notes ni adalah macam soalan teka-teki. Ya, tukar-tukar soalan setiap hari. So, I have a lot of this. Sadly, I tak akan tahu apakah jawapan pada soalan-soalan yang saya berikan pada dia. Dan dia pun sama juga, sebab ini adalah post-it notes yang kami berdua tak sempat nak pulangkan. So in a nutshell, I feel kalau lepas break up, bukan setakat password, tapi I akan pulangkan segala-galanya yang milik dia ataupun yang pernah saya tujukan untuk dia, so that I will not remember anything. Wow, that's a sad breakup. So, orang Mersing, apa khabar orang Mersing? Assalamualaikum Fiza O friends and friends. Saya katakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Mersing Johor hadir. Terima kasih. Yang ini salam Fiza, tentang breakup ni, saya sampai sekarang tak ada password handphone ataupun ATM card pasangan saya dan yang lain-lain aja. Saya relax je. Cuma kadang-kadang tersalah message kena beletih dengan saya, awak katakan. Tersalah message. Apakah maksud awak? Apakah maksud awak? Adakah awak maksudkan bahawa awak dah berkahwin lama dengan suami awak, tapi sampai sekarang awak tak ada password handphone dia dan juga tak ada ATM card dia? Again, I might be wrong, then I am different, but I feel like kalau dah berkahwin, it always gets a bit awkward, kan, kalau you tak ada nombor password husband you. I don't know. Macam, I don't know. I find it weird. I personally be quite offended or quite hurt that I don't have access to my husband's phone. Kan? Macam, for example, your phone goes flat and you need to just make a call from his phone, and then you go like, oh, but I don't know what's the punya password to his phone, right? Because
what am I going to do on your phone? Kan kalau, and it's also trust on each other. He's got to trust you enough untuk bagi pada you. Macam, okay, yeah. Kan? Macam, he's got to trust you enough untuk bagi pada you. Dan you also have to trust him enough not to go through everything that is personal and private for him. Macam contohnya his bank statements or whatever, without giving him the heads up. Contohnya kan. Ada katakan, mana ni? Oh, kesian kata cerita tadi Fiza. Kesian member tadi. Mak ex-girlfriend dia tu macam dalam cerita ibu mertuaku. Perasan betul. Anak baru kerja biologist dah pandang rendah dengan pekerjaan orang lain. Yang biologist tu anak dia. Dan kata Emilia, I don't know, like every single mother-daughter, father-daughter, father-son, mother-son relationship is very different, and we don't know kan what's I don't know. Sekarang ni mungkin hari ni macam very heavy topik tiba-tiba Yang gini Fiza I dah kahwin lama. Oh, wow. Oh. Okay. Wow, ni panas tadi. So ni adalah rahsia yang seorang kongsi dengan saya menerusi WhatsApp. So sekali lagi topik saya adalah tentang adakah awak ada akses untuk handphone pasangan awak, ya ataupun tidak. So kiriman WhatsApp yang saya terima di sini, saya akan tukarkan nama aja pada Sheila, bukan nama sebenar. So kata Sheila, salam Fiza, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So awak tadi katakan saya sampai sekarang tak ada password handphone suami saya ataupun ATM card dia, dan saya relax je ya dengan dia. So abang tanyakan, you dah berkahwin ke macam mana Sheila? So dia kata, I dah lama berkahwin dan suami saya banyak berhasil dengan saya. Semua bab-bab dia berhasil dengan saya, tapi password saya semua dia ada. That is not fair. That is not fair. I am not happy about this. Mana boleh? Mana Aci? Macam gini. Mana Aci macam gini kan? I don't know. Dia kata, okay, this is not fair. Okay, I feel like really slighted by this. How do you feel? Apakah perasaan you kalau password suami you, okay, password suami I berhasil dengan password dia, tapi password I semua dia tahu. Right? Oh dear. Okay, let me know how you feel. About this story. Yang ini kata Lanza Fame, I kongsi password handphone I kat semua di pejabat in case of emergency, pengsan ke apa kan. Is it weird? Yes, that's weird. You shouldn't share it with everyone in the office. Bro. Sebab rambut sama hitam, hati lain-lain. Bro, what's wrong? Okay. By the way, I also don't know how many people are in the office. It could be a case of 2% in your office. So yes, you can. Kalau in a case of dalam pejabat you ada 20 orang, why would 20 people know your business? Why? 2 orang. Enough. Okay, yang ini. Oh, this is interesting. Hi Fiza, I am guilty of using my ex-boyfriend's Netflix account for months lepas ada breakup. Sampailah satu hari tu, I cuba untuk log in menggunakan device yang lain. Sekali, agaknya dia teringat tau dia dapat notification titit yang I ni cuba untuk access his Netflix account. Dan mungkin buat dia realise, terus member tukar password. Well, that is his rezeki, right? Of terima notification. Ada katakan, okay, yang ni, berat sebelah cerita dia ni. Kan. So, okay, Sheila, I don't know whether you're okay with me calling you up. Let me know. I know you're watching live right now sebab segala komen-komen you ni is like by the minute kan. So tadi Sheila katakan bahawa sampai sekarang awak tak ada sebarang password handphone suami awak. Tak ada password handphone, password ATM card, tak ada langsung. Tapi suami awak pegang semua password awak. Tak adil kan Fiza?
Of course tak adil. It is tak adil kan. Seperti saya katakan bahawa kalau dalam perhubungan perkahwinan ni, kita tak tahu aja maut kita. Bila masa kita, of course kita doakan selalunya semoga kita dilindungi, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari perkara-perkara yang buruk kan. But really kita tak tahu ya. Tak tahu apakah yang akan terjadi in the next second, in the next minute kan. So kita perlu untuk ada each other's passwords just in case. Just in case. So awak katakan, sambungan lagi Sheila di sini, katanya suami saya ni banyak berrahsia dengan saya. Segala password saya dia tahu, password dia satu pun saya tak tahu. Macam semalam ni dia tersalah message. Apa lagi kena hamput berbakul-bakul dia dengan I. Tersalah message. What do you mean? Was he going to message another woman? Okay, Sheila, I would really appreciate it kalau you dapat kongsi dengan I kiriman you yang agak panjang, lebih lagi terperinci. Sebab kiriman you satu ayat. Macam gitu. Jadi mungkin dapat you kongsi lebih lagi lanjut, lebih lagi terperinci Sheila. So dapat kita terus kongsi sekali kan pada yang tengah tonton live sekarang ni. So thank you Sheila. Okay, berbalik pada komen-komen section yang lain. Komen-komen section yang telah pun dikirimkan menerusi YouTube live chat. So kawan-kawan di YouTube live chat, anda boleh berbahagian dalam live chat kalau anda adalah subscriber. So klik subscribe button dan awak boleh terus ambil bahagian untuk live chat saya ya. Kawan-kawan di Facebook, terima kasih telah pun share. Sejauh ni 10 shares. Oh, thank you. Let's go for 20 shares, 10 more shares perhaps. Dan hari ini topik saya adalah tentang actually bertitik tolak dengan artikel saya baca tentang what to do when you break up. Ya, antara perkaranya adalah tukar password immediately lepas awak break up. Semua password awak, password Netflix awak, password mungkin kalau awak tahu macam awak macam ingat lupa kan, kalau dia ada account password pada password pada Instagram awak, sebab takut kalau dia log out. Ya, takut kalau log out, takut pada kalau dia log out satu hal, kalau dia gunakan tu untuk upload benda tak senonoh ataupun untuk scam orang pula ya, dalam following list awak sebagainya kan, takut kan. So itu adalah antara perkara yang awak perlu lakukan, tukar password bila awak putus. So saya pun terfikir untuk tanyakan pada awak, berapa ramakah antara awak yang selesa untuk ada access to each other's phones in a relationship? Yes or no? So saya tanyakan di Instagram saya awal tadi, berapa ramakah antara awak yang berkongsi handphone antara pasangan? Adakah awak selesa? Ya ataupun tidak? Dan ini adalah polling yang saya lakukan. Sekejap banyak pula aku punya WhatsApp pagi ni, aku tengah buat live ni, nak check susah ni. Okay. Okay. So sejauh ini 68% katakan yes, you have to have access to each other's passwords. So to put things in perspective, lebih 200 orang telah melakukan polling ini. Lebih 200 orang melakukan polling ini. So lebih separuh, berarti in the hundreds are saying yes, you should have access to each other's phones. Ataupun no, you shouldn't have access to each other's phones. Dan ini adalah polling ya, merangkumi mereka yang dah berumah tangga dan juga belum berumah tangga. So kata pertanyaan oleh Amelia, katanya, "Hi Fiza, I nak tanya, berapa ramaikah yang tengah tonton live ni yang tak share password dengan pasangan? Tapi awak nak tahu segala-gala apa yang pasangan awak buat, sampaikan awak akan periksa handphone dia, awak akan periksa laptop dia, awak akan cek tracker dia, awak akan cek map dia, awak akan cek Facebook." Busy dia kerja apa ni? Aku dengar ni aku macam like pening tau. It's a lot of work, you know. That is a full-time spy. That is a full-time job. This is a career. This requires a full-time pay. Really. Sebab you're checking everything kan. Awak tengah check, okay, gambar siapa dia like, okay, siapa dia ni. Lepas tu awak check laptop dia, awak check handphone dia, awak check map dia, awak check, okay, where is he moving? Oh, he's stopping at this kedai sarbat. Minum kopi dekat kedai sarbat. How many minutes? 20 minutes. Dengan siapa? Kan, like, and then after that trackers and everything else. Tapi tak nak berkongsi password dengan pasangan. Well, again, kita tak tahu like which chapter of relationship they're in kan sekarang ni kan. Mungkin they have been together for like a couple of years, 2-3 tahun. Dan untuk 2 tahun pertama tu dia rasa macam tak boleh percaya ke pasangan dia sebab dia pernah diduakan, pernah ditipu banyak kali contohnya kan. Yang ini ada lagi
Ada lagi? I nak tanya, okay, ni dah. Ada katakan that's not a healthy relationship. Kata Zalnish, Fiza, aku tersembuh tadi bila kau baca tentang orang yang menggunakan ex-boyfriend punya password, Netflix password for months lepas break up. Hey, hello, kau ambil lah kau punya account sendiri. Aduh, oh yeah. I don't know, like sometimes you feel like after a breakup, you're still friends. I don't know. Ada yang masih lagi friends lepas breakup. I don't know how many of you, but none of my friends are friends with their exes after a breakup. None of them. I don't think so. Like, okay, let me run through my list of friends yang I ada Not friends with, okay, one is still friends with her ex-boyfriend. No. The other one, no. Yeah, most are no longer friends kan lepas break up dengan your ex, because it's like whatever, like I tak nak tahu tentang hidupan you lagi, I tak nak tahu pun apakah algoritma Netflix you lagi, tak nak tahu langsung apa kena-mena dengan you kan, I tak nak gunakan lagi barang-barang you kan, macam no. Tapi ada yang macam, why not, free Netflix, okay, I'll take it. Ada yang katakan, selain dari password, I akan tukar nombor handphone terus, tukar number terus. Awak katakan, I don't think so, I will change my number. It's too much of a hassle. In any case, I'll block him. Blocking your ex is easier dari tukar handphone. Like, hello, handphone kita ni pun dah jadi bahagian dan sebati dari kehidupan kita. Sebab, if you realize it, all of your accounts, all of your accounts will be, kebanyakan, kalau awak tengok awak punya GrabPay awak akan terpalit dengan nombor handphone awak. Kalau akaun banking awak, perbankan awak juga bersangkut dengan nombor handphone awak juga kan. So I was like, that's too much of a hassle. I wouldn't change my number for anyone. I wouldn't change my number for like an ex-boyfriend. Like no. You block him. It's easier untuk you block dia. Dan lagi pun you should. Why you tak nak block? Kenapa you nak tengok lagi ex-boyfriend you makan dengan siapa, ex-boyfriend you text siapa, ex-boyfriend you keluar dengan siapa, belanja makan siapa. It's none of your business. And I'm saying it as a sister right now, sebab I don't want you to have a full-time career in stalking your ex. Please don't. Sebab you deserve a better time than stalking your ex, which means I would rather you spend that time cari jodoh you dari tengok up dan rasa marah, geram dengan macam like, geramnya aku dengan kau, dulu aku dengan kau, matai dengan kau 3-4 tahun, tak pernah apa kau beli aku ni, tak pernah apa kau hadiah aku ni. Even if after like a divorce, let's say you divorce, got to divorce kan, you akan tengok dulu time kau kahwin dengan aku ni bekas isteri kau, dulu tak pernah pun nak belikan cincin ke, nak belikan bag branded ke, ni dengan matai dia baru sebulan 2 matai, kau dah beli ni lah, dah belikan tu lah, belanja makan kat Carousel lah, dah ajak keluar makan buffet lah, apalah inilah, aku ni dulu isteri tak pernah. So the more you're caught up in that, you are not able to move on with your life. So it's good that you block him. Jangan tukar nombor, just block him out. Jangan nak tengok-tengok lagi dia text siapa, okay? Ni Kak Long cakap, tiba-tiba kasih nasihat. Ada lagi, I masih berkawan baik dengan my ex-wife, kata Yasir. Well, that's good. Good for you, bro. And I think this is important, especially kalau you ada anak. That's okay kan, kalau you ada anak kan. And I think whether or not you're good friends with your ex-wife, kalau ada anak, you have to still be in cordial relationship dengan bekas isteri, dengan bekas suami, demi anak. That's one thing. So thank you Yasir for sharing with me. Kata Syakila, Fiza, I rasa people yang tak nak berkongsi password ataupun mati-mati minta password ni, kadang-kadang it comes with trust issues. Mungkin kerana pengalaman mereka pernah diduakan, pernah tertipu dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ni kalau terlalu mencari, akan dapat juga walaupun benda tu petty, benda tu like not important. Boleh jadi dia menjadi besar expand sampai timbulnya fitnah. Kata Syakila, let your partner go. Kalau ex-partner you tu buat hal dan you berpisah dengan dia, you akan juga nampak pattern dia nanti, tak perlu nak cari. I always believe in good behaviour is consistent, bad behaviour is consistent kan. Orang cakap istiqamah kan, consistency kan. Sekali kalau orang tu baik dan dia kena fitnah, contohnya orang tu memang tak ada benda yang contohnya dia digosipkan, kau tahu tak si Danny ni kan dia
pemalas contohnya tapi orang tu rajin. Tapi kalau orang tu rajin and dia memang rajin, it was just proof memang dia rajin. It's consistent sebab good behaviour never lies. And bad behaviour, it will also never lie. Kalau ada yang dia macam dia tipu dia, oh I'm this successful person, I sangat macam gini. When you tengok you berkawan dengan dia lama, you kan tengok, oh okay, actually perangai dia macam gini. Dia penipu macam gini contohnya kan. Okay, ni pendapat, a real pendapat tentang adakah pasangan akan haruskah you ada access pada your partner's phone. Kata Whisking House, di sini, my husband and I tak berkongsi password. Tapi everything is unlocked. It's easy access for us kalau ada emergency. Laptop I pun I tak letak password, so husband I boleh gunakan kalau dia nak gunakan. Only my business phone I letak password sebab ada customers personal particulars, awak katakan. I'm not saying it's wrong, not saying it's not important to put a password, but I would highly encourage you to put a password sebab ni bukan tentang pasangan you, it is about the safety of your barang-barang. Kita yakin laptop tu dengan kita yakin handphone tu akan dengan kita, tapi kita tak tahu kalau handphone tu satu hari tercecer, tertinggal, whatever, and you tak nak orang lain ada access. It's not, I would say having your partners accessing your handphone is not as scary as an outsider accessing your handphone. You faham tak macam? Yeah, macam if your handphone don't have a password, sesiapa boleh take over your handphone begitu sahaja, like that kan. Dia ambil tukar SIM card and that's it, and the handphone is theirs kan. So yes, I find that this is actually pretty dangerous. Yang ini katanya I can trust each other, tapi kena juga ambil tahu, bukan tak percaya. Kena ada rasa ambil tahu, ikut masing-masing punya pasangan yang selesa for you both, awak katakan. And I setuju. I seriously agree to this. Kena ambil tahu. Tak boleh buat bodoh. Dia kena ambil tahu. Like kena ambil tahu. Ya, kena ambil tahu. Oh, apa yang terkeluar pula? Astagfirullahalazim. Aku punya earpiece terkeluar. So yang ini ada katakan, hi Fiza. Oh, your topic today is pretty heavy actually. It's pretty heavy. Awak katakan, I used to be obsessed. Awak katakan, okay, siapa nak dengar cerita ni? Okay, let's go for 20 shares. 20 shares and I'm going to be sharing you cerita oleh kawan kita yang I akan tukarkan nama dia kepada Natalia. Natalia bukan nama sebenar, tentang yang pernah obsessed periksa handphone suami. Dalam Fiza O and Girlfriends, stand by. Fiza O and Girlfriends. Fiza O and Girlfriends. Gaya cara baru to the top, no less. Alam baru, channel baru. Fiza O and Girlfriends. Cara baru to the top, no less. Alam baru, channel baru. Fiza O and Girlfriends. Fiza O and Girlfriends, okay, let's go for 20 shares. Sejauh ni 12 shares. 8 more shares. Dan I akan kongsi dengan you, kiriman oleh Natalia yang katanya, Fiza, this topic is actually pretty heavy. Bila you katakan tentang, are you okay with sharing each other's phone? Tak payah berahsia password handphone. Ya ke? Yes, no, yes, why not? So, okay, polling sekali lagi, let me know in the comment section. Polling, what is comfortable untuk you all? Adakah you rasa selesa untuk biarkan pasangan you gunakan handphone you? Adakah you selesa untuk biarkan, adakah your pasangan selesa untuk you gunakan handphone dia? Like that, vice versa kan? So what is your comfort level right? What is your comfort level like right now? Okay? Sekarang untuk waktu ini. Jadi kongsi dengan saya, adakah you selesa untuk suami you gunakan handphone you? I am very comfortable dengan my husband gunakan my handphone. Yeah, there's nothing in it except for my selfies. Because it's all about me. Selfies. And probably like some purchases that I'm not proud of. Okay, apa lagi? Oh, so sweet, Amelia J. I baru ternampak ni. Kata Amelia J, hi Fiza, I minta maaf. Dah lama tak
go live dengan you ataupun join you live sebab busy. Balik kepada soalan saya tadi, tujuan saya tanya kerana untuk kami semua cermin diri sendiri. Ada yang sibuk nak kontrol pasangan tapi awak sendiri simpan rahsia and lock. Kan tak adil lah awak katakan. It is not fair. That is for sure. I rasa it is a two-way thing in a relationship. Kalau you want your partner's trust in giving him your password, and I don't know, I doakan I doakan for all of us to have a nice, comfortable place of trust dengan pasangan you, dengan suami you, dengan isteri you, such that you no longer have to ask for each other's passwords, tapi just be receiving it. Kan? Dia macam duit tau. You minta tak syok lah. You terima best kan? Macam gitu. Macam, I mean, mungkin perumpamaan tu tak tepat lah, but you know what I mean? Contohnya, you kena bagi your parents duit tiap bulan. For example kan? You should have the thing of giving it to them every month. Kecuali kalau you betul-betul lupa, and then your parents pun tahu you jenis yang pelupa gila-gila rabak punya. Macam like, by the way ting-ting dah 30, dah 2 hari bulan contohnya kan. But it's always nice for them to just receive it rather than diorang kena kejar you. Mana duit aku? Mana duit aku? Mana duit aku? Mana duit aku? Duit aku. Contohnya kan. Or like macam you receive duit nafkah untuk anak-anak dari your husband tiap bulan. It's nice if he remembers it and not when you have to kejar him for it. Like, I'm so exhausted. Shouldn't you remember to give it to me, right? Gitu kan. Macam juga password, I rasa. If you have to ask someone for the password, it feels like you have to force the person to trust you. Tapi if the person dengan secara ikhlasnya bagi you password dia, macam like, oh, this is my password, I trust that you tak akan kasih orang, I trust that you akan guna ni untuk kebaikan, and this is my password, it feels better kan? Macam rasa macam, okay, you love me, yeah. Macam gitu. I rasa lah, ni adalah pendapat I yang tak arif. I'm not even, jatuh pula aku tengok lah. Okay. So, are you ready untuk share? 16 shares, come on, 4 more shares. Aku macam principal sekolah tau, 4 more shares. And then I'm going to share with you cerita Natalia yang berkongsi tentang password handphone suami dan sebagainya dalam yang telah pun hantarkan saya WhatsApp ke 838 9 sifar 28 sifar. And by sharing today, you'll never know if you're helping one of your friends on Facebook yang going through a thing like this kan, macam baru bertapak-tapak dalam relationship, berjinak-jinak, and then suddenly you're made to feel guilty. Macam contohnya baru kenal dengan orang ni 2-3 bulan, lepas tu macam kawan dia ataupun dia punya boyfriend ke, dia punya girlfriend ke macam like okay lah, I think it's time for us to share passwords. And then you feel like obliged kan. Alah, baru kena 3 bulan dah kena kongsi password kan. Dia macam apa tak? Macam alah, baru kena 3 bulan dah kena gunakan nama untuk jadi sebagai guarantor untuk bank. Guarantor untuk jadi untuk hutang you. Guarantor untuk you nak beli kereta. Guarantor untuk you nak beli motor contohnya kan. These are really heavy conversations. And setiap orang berbeza at different stage of their relationship, of like marriage, tunangan, things like that kan. So ada yang sarankan ni, hi Fiza, I sarankan for your next topic Fiza, how about this, buat cerita tentang cheating affairs dalam handphone pasangan. Oh, ada banyak. I have done topics like that and I've kept it in my handphone, in my Instagram. I have the stories. Are you ready? Minggu depan, okay, how about that? Minggu depan kita buat topik apa tak? Apa yang you pernah ternampak dalam handphone pasangan you? Dang. If you're ready, I'm ready for that story. How about it? Kalau you, okay, let me do a polling on that, okay? Di YouTube I dan juga di Facebook I. Kalau saya tengok banyak yang setuju, minggu depan, next Monday, we'll have that. Sebab saya banyak ada terima kiriman cerita apakah yang you terjumpa dan you ternampak dalam handphone pasangan you. Anyway, let's see. 22 shares. Okay, yay. Alhamdulillah. 22 shares. Kata Whisky House. Cerita. Okay, let's go for this story. So this story comes from this girl, Natalia. Bukan nama sebenar. Nama sebenar. Tiba-tiba aku ni gunakan sebutan baku. Tiba-tiba. Okay. Salam Fiza. This topic is pretty heavy. It is right? It's pretty heavy.
Obsess. Okay, so ini adalah kiriman Natalia yang katanya obses periksa handphone suami. So, kata Natalia, salam Fiza, this topic is pretty heavy. I pernah dulu obsessed. Saya akan 24 jam check handphone suami. Saya akan obsess sangat nak tahu setiap password-password yang suami ada. Untuk social media account dia, email dia, everything, all his apps. Saya obsessed nak periksa setiap waktu, setiap masa handphone suami saya. Ini adalah kerana perhubungan saya sebelum itu penuh dengan masalah. So much trust issues dalam perhubungan yang sebelum saya dengan suami. So, when I first got with my husband, I asyik check. Sampai penat. Letih. It's actually very taxing checking ni. Checking is actually extremely taxing. Sebab you tiap kali kalau dia langkah kaki keluar rumah, you macam, where is he going to? Who is he meeting? Dia keluar je nanti bila dia pegang handphone tu, you fikir, if you don't trust, you kata fikir, siapa tu dia check? Siapa tu dia call? Siapa tu yang dia report strength tu? Right? Because that's how your POV of things kan. Dan saya pernah dengar seorang ustazah, saya rasa. Ustazah. I can't remember who it was. She says, I am at a stage, katanya, that I trust my husband. Alhamdulillah. But I will never know. Hati manusia ni dia senang berbalik. So bila dia keluar tu, kata ustazah tersebut, saya akan baca Al-Fatihah dan saya doakan, saya doa pada Allah, ya Allah, I leave my husband in your hands. Please help my husband, guide my husband in making the right decisions for him and for the family. And I thought that was nice. So I teringat dan I nak share with you. Yeah. Okay, anyway. Back to the story of Natalia. So katanya, my past relationships dengan ex-boyfriends, my bekas-bekas, my exes, full of trust issues. So I tak boleh, I rasa anxiety tiap kali I tak periksa handphone dia. So I nak periksa, I nak check. So sampai ke tahap, I dah tak kuasa nak check. Because it gets tiring. Sangat memenatkan. Even though my husband ni kadang-kadang can be weird pasal I minta his phone, dia macam susah sangat nak bagi I. So, bila I minta, can I check your phone? Can I see your phone? Dia macam nak bagi I tu, dia macam teragak-agak. Macam gitu. Like, he is scared of me finding out something. Hugs to us girls, Sometimes, when we love someone, when we're so invested in a relationship, we give our all in a relationship, we're hoping that the other person give us their all also in a relationship. Ada antara wanita yang tengah tonton live sekarang ni yang, in a heartbeat, you give your handphones up to your husbands. You give your handphones up to your boyfriends. Handphones up to your, who else? Your fiancé. Kan macam bagi you macam, dalam handphone I dah apa? Kerja email, my girlfriend's group text, your colleagues, kawan-kawan lelaki yang, biasa-biasa. Like, no problem. Check it for all you want. So anyway, bila I nak minta handphone dia akan macam teragak-agak. Macam takut kalau saya ni akan terjumpa sesuatu. Tapi, saya beritahu diri saya, husnuzon. Bersangka baik. Husnuzon. Anyway, dia pun tak bother nak check my handphone. Tak pernah nak kuasa nak check handphone I. So, I just buat bodoh aja. Dan I sekarang ni dah penat sangat emotionally. It's not the act of physical penat tau. It's mental tau. Sebab you have this anxiety when you're going through something kan. You're like, Ya Allah, let me not find anything, Ya Allah. But at the same time, if there's anything, let me find it. Kan? But, yeah. It's a complex thing. So, macam like, Ya Allah, let me not find anything kan. Let me not find anything. So, jadi penat sangat, kata Natalia. So, I dah buat bodoh je. Suka hati kau lah. So, I buat bodoh aja. Daripada I cari, I jumpa, I sakit hati, I buat bodoh. Suka hati dia. And if I want to check, I tak check belakang-belakang. I check depan-depan. So, kalau let's say I want to do a spot check,
in front of him. I will check in front of him. Dan I akan tanya dia depan-depan dia. Depan muka dia I akan tanya. I takkan check belakang-belakang. Lepas tu sakit hati dengan nangis sendiri. No. I akan check depan-depan. I akan tanya dia depan-depan dia. Dan I selalu ingatkan dia. Cakap dengan dia, kalau you buat apa-apa, mungkin I tak tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. He knows. And if He wants me to find out, I akan dapat tahu eventually. I periksa ke, tak periksa ke, I ternampak barang ke, terpijak barang ke, tertengok barang ke, I akan dapat tahu kalau Tuhan izinkan I untuk dapat tahu eventually. Sebab because a few times dia pernah buat sesuatu tanpa pengetahuan I, dan I eventually found out. I feel like right now, by not me finding out all the time, I feel like it's a healthy thing for my mental health. Or am I weird? Pertanyaan oleh Natalia. I don't know. I think it is good for your mental health. Yes, for sure. Untuk not check it every day. For sure. Untuk get yourself busy with things. And obviously kita semua sibuk dengan macam-macam benda. Sibuk dengan sekolah anak, sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan kerja, sibuk dengan taking care of yourself. Yeah, I setuju. With you, how you are telling him about, Allah will show you signs if it allows you to find out, kan? I don't know, but this topic of your, ataupun this sharing of yours, Natalia, dia macam rasa macam berat. I tak tahu why it's making me feel a bit sad. But I would highly suggest untuk you go for a couples therapy. For you and your husband. And now there's so many couples therapy yang ada secara online, secara rahsia. Let me figure that out. There is so many couples therapy online. So you don't have to go to the place. Kadang-kadang ni kita macam takut tau, macam go to couples therapy. Lepas tu ada yang ingat macam you nak cerai ke, you ada masalah ke. No. You have no problems at all. You just want to go for couples therapy. And every couples need couples therapy in some ways or other. Macam whether it's like macam in a less serious way or whatever, dia macam couple bonding session, yeah. But what you're sharing with me is as if you have some things yang pernah berlaku antara you dengan dia that you have never really let go of. Macam it still hurts you, it still saddens you, and sekarang ni you tak nak check sebab you tak nak putus harapan dengan dia. You masih nak give him chances. You tak nak check, not because you trust him. Because what you're telling me right now is like, so when I started off baca cerita Natalia, I had thought Natalia had eventually macam, okay, there's nothing to check. I trust my husband. Forget it. Yeah. But bila I dah habis baca cerita you, I found out that you actually tak check lagi, not because you dah trust your husband, but because emotionally it's exhausting untuk you. Sebab you pernah tangkap dia buat benda-benda yang you tak tahu dia pernah buat. So right now you're not checking because you tak nak tangkap. Like that. You just want it. For you right now, ignorance is bliss. Tak tahu bagus. Aku tak nak tahu. Aku tak nak ambil tahu. Aku nak tutup mata aku. That's what's happening to you right now. So I feel like there are certain things that he did last time that you've not let go of. That's eating you inside emotionally. So you're not checking, but you're not... You're not checking, but it makes you feel a bit unhappy about knowing that there's something that is probably making you unhappy inside that phone, kan? Dalam handphone tu, kan? So I feel like maybe you need a fun couples therapy, a fun one, okay? A fun one. And don't make it like, we need to have a problem to go. No. Macam, I think my last cakap masjid with Ustaz Mizi is always about the approach with your partner, kan? Macam contohnya kalau nak your partner pergi ceramah dengan you, tak boleh cakap macam, jom, you ni aku tengok dah tak ingat Tuhan lagi dah, tak solat lagi dah, jomlah pergi masjid lah. Macam you buat benda macam itu, kan. Don't do that to your pasangan if you think that he's not ready. So you make it like a date night. Like macam, I found out there's this free ceramah, let's go lah. Lepas tu kita makan kat Newton, kita pergi lah pasar. Make it into like a date night with your pasangan, kan. If you're married, especially if you're married and you feel like you have to make this work. So I'm sending you lots of hugs because I feel like such a heavy little paragraph of story you're sending me, Natalia. Di sini ada katakan di sini, kata Yunida, same to me, Natalia. Bagi I, the more we don't check, the more healthy mentally we are. The more we know what's in their phone, the more we want to know. Dan Alhamdulillah, fasa tu dah berlalu buat saya. It has passed me, kata awak.
So Alhamdulillah for you, Yunida. And I feel if for stories like you are still like not over it, as in like macam you masih lagi terfikir-fikir, you're not letting go of things and you're not able to move on to like a more comfortable decision with your partner, mungkin you perlukan like a light-hearted, couples therapy, couples counselling session, or like macam pergi ceramah-ceramah yang berkaitan dengan perhubungan and things like that. For him to also understand your position, your POV, why you check, kan? Untuk dia lihat you not as just this spot check woman, but as someone, untuk dia juga ubah POV dia terhadap you as this woman loves me so much and she doesn't want me to do nonsense instead of si spot check ni, kan? Yeah, so all the best to you. Ada lagi yang kongsi dengan I di sini, kata Marini, I love your channel, Fiza. Oh, that's really so sweet. I first time dapat dengar you live sebab hari ni adalah off day I selalu dengar your channel sebab habis live aja lepas I habis kerja. So Marini, welcome to Fiza O and Girlfriends live sessions on Monday. And you're very lucky sebab kadang-kadang I akan declare my off Mondays. But I'll try to make it more consistent, okay? Like every Monday I'll try to be here. Sebab I tahu bahawa it's a very nice little intimate sessions, you and me. Sebab selalunya every Monday bila sebab live macam ni, like slightly over 100 akan tutup I live every single time. And I'm very grateful for that. Like just like, duduk and lepak with me. Hari ini untuk kawan-kawan di Singapore, tahu bahawa today is PSLE marking day. So kalau you ada anak-anak sekolah rendah, anak-anak tak sekolah, so they are at home perhaps, mungkin untuk I hari ni Awesome dengan nenek dia, dengan nenek dia. If Awesome's watching me live right now, I doubt he's watching me live ever. Hello Awesome, I love you very much. Please take care of nenek at home, okay? Which I doubt also. Dia dengan dia punya kehidupan, dia tengah sibuk dengan diri sendiri. So happy school holidays untuk pelajar-pelajar yang tidak mengambil PSLE tahun ini. Untuk PSLE students, all the best untuk keputusan PSLE tahun ini. Untuk mak bapak yang ada anak-anak yang akan ambil big exams this year, like PSLE, O levels, N levels, apa lagi ada, A levels or whatever big exams this year, all the best, okay? Okay, so I think ada katakan di sini, menerusi WhatsApp. Ini adalah kiriman dari lelaki, katanya, Fiza, bagi I, kalau pasangan I nak check handphone I, check lah. Kalau jujur sesama sendiri, buat apa nak takut? Ini adalah kiriman seorang suami yang katanya tak takut kalau isterinya check handphonenya. Wow. Good for you. Kata Fatih ni, hi Kak Fiza, I'm now listening to you as a podcast sebab tengah sibuk bekerja. As a podcast, okay, I have had questions dari ramai yang tanyakan, Fiza, when are you ever going to start your own podcast di Spotify? I don't know. I have no intentions yet. But I have a lot of inquiries. Sebab ada yang lebih suka lagi untuk mendengar sahaja sambil anda kerja, sambil anda tengah berjalan. I don't know if there's more demand for that. Probably I will start putting my content. Kau tengoklah baju ni, sangat irritating. So I will start putting more content on my and start a podcast channel. I don't know yet. For now, fokus saya seperti tahun lepas adalah solely untuk YouTube saya, especially YouTube, dan juga Facebook saya. Jangan lupa untuk awak share. Every single share means so much to me. Kalau awak like dan awak comment, dan every single subscription, I know it's like macam so near yet so far. Let's don't forget to hit my subscribe button di channel YouTube saya. Kalau awak ternampak di feed awak, saya perhatikan bahawa lebih like way more than 50% yang tonton video-video saya live, untuk Fiza and Girlfriends, untuk channel Cakap Masjid saya, Malam Seram Pagi Hari, untuk Fiza O contohnya. Ramai yang tonton, yang sebagian besarnya bukan subscribers. Jadi if you could hit the subscribe button, you've been so much to me. I am really hoping to grow my YouTube channel, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Ada yang katakan, oh, this is very sweet. Kata Amirul, and I really feel like tearing up right now. I just discovered your channel. It has become my background sound. Anytime I tengah masak ke, buat anything ke, sampai kadang-kadang I ternangis sorang-sorangnya. Thank you. Amazing sangat topik you. Eye-opener sangat. Thank you. Amirul, thank you. Thank you, Nya.
for loving my channel. Really appreciate it. Terima kasih jadikan I sebagai your background sound. Please don't say sound. How about background entertainment? Thank you so much. Terima kasih yang baru discover channel I. I really feel touched where every single kadang-kadang DM di Instagram kata, Fiza, I just discovered your YouTube channel. I mean, it's been a year and I always feel like it's a every single time bila I kat luar ada kata, Fiza, I tak tahu your YouTube channel and I just subscribe. Masya Allah, Alhamdulillah. Thank you so much. Ada kata, Fiza, I suka dengan Fiza O. Can you do it every day? No, I can't. Well, never say never. Kalau tiba-tiba satu hari nanti saya ada that capacity untuk buat Fiza O lebih kerap lagi dari sekali seminggu. Untuk sekarang buat seminggu sekali ni kadang-kadang agak berat sebab kena keluar, nak shoot, nak edit sebagainya kan. So if I have that capacity, insyaAllah satu hari nanti insyaAllah. So please make doa for me, for my channel on YouTube. I thank every single one yang rajin untuk share by video. Hari ini 23 share, terima kasih telah pun share. Yang akan recommend pada kawan-kawan awak yang baru ternampak tengok live sekarang ni. So like I said, you know, kadang-kadang rambles, my random rambles on Mondays, like more than 100 of you are watching me live at the same time. Saya sangat berterima kasih. Saya sangat rasa macam it's an intimate, like in a room session dengan you all. So thank you. I akan jumpa you all pada hari esok 11 pagi. I'm wearing the same outfit for tomorrow. Don't think I tak tukar baju, but it's just the same outfit untuk Fiza O esok 11 pagi. So besok I dengan Casey akan bawa you ke sebuah tempat yang kita rasa lamb shank dia tu harga dia okey sangat, dan daging ni sangat-sangat lembut, we think. Then we just want to recommend you this place. Not sponsored. So besok untuk Fiza O, Rabu nanti I will update you if I'm interviewing a celebrity on Wednesday. But Thursday for sure, malam seram pagi hari. Astagfirullahalazim. This week for girlfriends, 2 days in a row, saya akan berada di Expo 11 pagi. So okay, hang on, let me check. Expo which hall? Let me see. I akan berada di Expo. Let me see, hang on. Cup otomatik. Okay. So if you want to meet me, I akan berada di Singapore Expo Hall 6A. Hall 6A. I'll be there at 11 o'clock untuk buat live untuk Fiza O and Girlfriends untuk cakap masjid untuk 2 hari. Hari Khamis dan juga hari Jumaat saya akan bersama dengan Asatiza untuk cakap masjid. Apakah topik yang saya akan kenalikan pada hari Khamis, juga pada hari Jumaat I'll update you, but I can see you live di Expo Hall 6A 11 pagi untuk cakap masjid, live di Facebook, live di YouTube dan juga live di Singapore Expo. So please bring your parents, bring your families, bring your partners, bring your best friends, because cakap masjid is free. Ini adalah ceramah masjid yang percuma untuk Masjid Al-Amin. So Masjid Al-Amin menganjurkan 4 hari untuk pengumpulan dana untuk Masjid Al-Amin, ya. So hari Khamis 11 pagi dengan saya, Khamis Jumaat juga 11 pagi dengan saya, pukul 10.45 pagi ada senaman perdana beramai dengan Puan Hasna. Sabtu Masjid Al-Amin akan menganjurkan majlis khataman Al-Quran oleh Muslimah Masjid Singapura. Hari Sabtu 6 petang adalah syarahan perdana bersama dengan Dr. Ustaz Ahmad Dahri. Alhamdulillah. Jadi itu dia antara usaha Masjid Al-Amin untuk mengumpul dana di Singapore Expo pada hari Khamis hingga Sabtu ini. Okey, di Expo Hall 6A. So jumpa you all semua Khamis nanti insya-Allah, Khamis dan juga Jumaat 11 pagi untuk cakap masjid. Okeylah, jumpa esok 11 pagi untuk Fiza O. Jaga diri awak. Assalamualaikum, and may our day be eased by Allah Subhanahu Wa Taala, and may whatever challenges you're facing right now, small or big, dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, and make you a better person, make me a better person insya-Allah. Jumpa you all Thursday and Friday 11 pagi. Fiza O out. Assalamualaikum. Annyeong. Fiza O and Girlfriends. Fiza O and Girlfriends. Gaya cara baru to the top, no less. Alam baru, channel baru. Fiza O and Girlfriends. Cara baru to the top, no less. Alam baru, channel baru. Fiza O and Girlfriends.